Calgary's oldest, biggest and only South Asian radio station, Sabarang Radio 94.7 FM. Monday, Tuesday, Thursday, Friday 7 to 8 p.m. Sundays 1 to 5 p.m. Visit sabarang.ca. रेडियो 94.7 ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਿਸਨਰਸ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੀ ਮੰਡੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਥਰਸਡੇ ਫਰਾਈਡੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 8 ਤੇ ਸੰਡੇ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਕਲਿਫ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਵਰਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋ ਯੂ ਇਨ ਦਾ ਫਰਸਟ ਹਾਫ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਅਬਾਊਟ ਦਾ one issue is the safety of the Canada Post workers. Yes. And the second one you said about there was a second staffing. Yes. Second was the benefits. And third one was the staffing. Yes. And you told me like staffing is also very low. We are shortage of staffs and everything. Yes. So okay. So what else you guys are facing challenges? So Canada Post is out telling people that they are broke, that they made losses. Oh. The truth is that in 2022, Canada Post reported that in the next 5 years, they will invest $4 billion into infrastructure. Oh. So what they went and did was they went and built a plant out of Ontario. Another that cost them over 470 million. Another plant for Purolator that cost them over 340 million. They are renovating the Calgary plant at a cost of 50 million. They have ordered new trucks because the current trucks are smaller than the work that is needed, and that's over 3,000. They are revamping the IT department, and that comes at a huge cost. They are also planning. They've actually installed tracking devices on every single postal truck out there, right? And that also is quite costly. And they are also planning to build a new plant out of Vancouver because the current plant is just too small, yet it's less than 20 years old. Okay. So what we are telling Canada Post is that it's not just enough to invest in infrastructure, it's also important that you invest in the people that actually bring that wealth. That's very good option because 4 billion means 4,000 millions. Yes. They are investing, right? Yes. So 4,000 million ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੀਏ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਟ ਵਰਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਇਟਸ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਐਡੀ ਕੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕਰ ਦੇਣਾ ਐਂਡ definitely I believe your CEO or whosoever is president there, they must be getting a very hefty amount over there. Yes, and they also give themselves bonuses last year for work well done. And more importantly, we are on the table, and as a union, we also provide them with solutions on how to bring in new revenue streams. For Canada Post, we've suggested banking. If you go to Europe, you go to every Asia or other places in Africa, Canada Post, the post office provides banking services. Okay. And Canada Post had a bank for 100 years until in the late 50s when the big banks asked the government to shut it down, right, and put pressure. So you are saying Canada Post used to have a bank? Yes, Canada Post used to have a bank. It used to provide banking services, which it can still provide. Right now, they want to partner with other banks, but it's important that they provide that as a revenue. We are also asking them to look into other services that we can provide. Our members visit every address every single day, and they are trusted by those residents, and we can provide check-in services working with other agencies to provide these services that is critically needed both for our elders and the sick. That's very good ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ all the banking associations we have seen like banks, they always show profit. Yes. They hardly go on loss. Exactly. Every quarter you will see them billions of dollars they are getting profit.
and they tell people, okay, best thing is you save money. And recently I know the people were having a more than $300 billion in savings, and they give hardly peanuts to you, but when they give money to the other people, they make a lot of money out as interest over there. So that's why they always recommend people to save so that they can make money on your saving. And this is very definitely, I think you are telling me like now Canada Post used to have a bank, and now you guys want to start the banking again through Canada Post. And ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, I think Canada Post is a trusted and very reliable name. So people trust Canada Post. We know like when our letter is in the hand of Canada Post, you guys are doing wonderful job. Yeah. And it's very important that we remember that Canada Post is owned by the government of Canada and provides services to Canadians. And any profit that we make, we invest it back into service delivery and or share it with the workers that help create that wealth. So it's important that we trust our post office to deliver, and also important that we expand those services and be innovative so that Canada Post can remain, even in this day and age, to provide a service to Canadians. Yeah, definitely, because you have a proper setup of organized system and very valuable and dedicated workers. Those are, if you are saying they are reaching somewhere, they are always on time there and doing the services, everything. Doesn't matter it's a rain or shine or it's a windy, snowy, anything, you guys are there. That's why people in the past has seen your services for many years, and still you are under the competition of a heavy competition by these some private companies. Those are running shows, but I'm sure like they are not treating the workers like they used to treat, or they should be treating. Yes. Yeah. Okay. So ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੇਕਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ. So before we go on break, just give us your introduction once again so that people know whom we are talking to. My name is Wycliffe Oduor. I'm the president of the Canadian Union of Postal Workers out here in Calgary. We cover an area as expansive as from High River all the way to Drumheller, Hanna, Three Hills, and Okotoks, and including Cochrane. And we do have 2,500 members who deliver in every single address on a daily basis. That's very good. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੈਸਟ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ. ਸੋ Wycliffe, we will talk little bit more after the break, and then we will come back on air. So let's go for a break. Thank you. Thank you. ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ. ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ. ਆਮ ਹੈਵਿੰਗ ਏ ਫਰੈਂਡ ਕਾਲਿੰਗ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ. ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਲਿਸਨਿੰਗ ਔਨ ਰੇਡੀਓ ਐਂਡ ਹੀ ਥੋਟ ਮੇ ਬੀ we are done. If you can pass on my that phone, then I will see if he will call again. I will see his call here. So ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ. So I thought we are talking on radio, but definitely ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ workers ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ. And maybe you know something about that black workers strike was happening in all the 99 departments of federal government. Do you have any idea or no? No. Okay, yeah. Last week they were doing it, and NDP president
Jagmeet was with them. Okay. Jagmeet Singh, he was also Yes. with them in Ottawa. Yeah. So they were doing this thing. So maybe Yes. you don't know, so we will not talk about that. But Sure. definitely we will talk a little bit more about whatever you have. Yes. So maybe few more minutes. Thank you. And we can go back on air. So ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਬਰੰਗ ਰੇਡੀਓ 94.7 ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸੁਖਬੰਸ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਸੁਖਬੰਸ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਟੈਕਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦੂਜੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਰਬਜੀਤ ਜਵੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੂ ਜੀ ਵੀ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਾਂ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਮੰਡੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਥਰਸਡੇ ਫਰਾਈਡੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 8 ਤੇ ਸੰਡੇ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਅੱਛਾ ਸੁਖਵੰਤ ਹੋਣਾ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਜੀ ਗੋਇੰਗ ਗੁੱਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸੁਖਵੰਤ ਜੀ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨ ਦੇ ਥਰੂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਫੋਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਮੈਸੇਜ ਆਈ ਕੈਨ ਰਿਸੀਵ ਹੇਅਰ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਯੈਸ so program is going excellent that's what our listeners want is telling me so what next we can talk now It is important that Canada Post contracts in some of the services that they are contracting out. Okay. That work can be done in-house and rather than them spending so much money contracting that work out. So you are saying you want to ask Canada Post to give the contract work to workers Yes. instead of giving it outside. Instead of giving it outside, we have highways deliveries that can be done by Canada Post itself. It's important that we help create wealth and expand services to every Canadian. Are they making good money, you are saying? Yes, in the last quarter, they just reported that they made 46 million profit. Okay. Yes, but prior to that, they were talking about 748 million, which was similar to how much they would have spent if they were investing 4 billion in 5 years. Yeah, I understand that because in businesses you don't want to get the revenue. You Yes. invest inside. You invest. Instead, you say, okay, I want to get the money. If you get the money out, you pay taxes. Yes. So it's better you invest in your business instead of getting it out and paying heavy taxes. But one more thing I was thinking like the way someone is doing thumb. Thank you very much. It was a big thumb. Yes. So okay. So sometimes people they think like we can make like the management team. Yes. So they get a lot of bonuses and everything. Yes. And good benefits. Maybe they are not going into the fields. They are sitting on the chair and making decisions. It's not that bad doing those jobs, but still, in spite of that, those are going on the roads. They are the true heroes for the Canada Post. We don't know who is behind sitting there and what kind of decision they are making, but they implement those things. Just I have a small idea or this thing like generally people say I have this idea, I have that idea. Everyone is having a tons of idea. Yes. But it's all about the implementation. Who is able to implement, who is able to do the things, that's the more important. And Yes. that's the work you guys do. Yes, in So, fact, yeah, you've nailed it on the head. Yes. Because what has happened is we listen to our members. Yes. The way we are structured, every information we gather it right from the people who deliver who do the work, Yes. and they are able to tell us the challenges that they are facing, and those are the challenges that we bring
to Canada Post. Safety concerns, unfortunately, it's a lip service because they do not address it, or rather they procrastinate in coming up with solutions. If they did or listened to us, or even in good faith just had a meeting with us, half of their issues, the issues faced by our members would have been resolved. No, that's very good. ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਵੇਕਲਿਫ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋਇਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ we all are from the worker families, you know, we know how our parents did hard work and raise us and give us better education and all these things, so that we can, and definitely it's our moral duty as well as our official duty, professional duty, to make sure we do justice with all the things. And Punjabi ਚ I think ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ I will explain it, so that ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਈਡੀਆ ਬਹੁਤ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਆਈਡੀਆ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਂ, ਇੰਨੇ ਆਈਡੀਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਕਸੈਸ ਉਹਨਾਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਲੈਟਰ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ, ਪਾਰਸਲ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕੀ ਕੁਝ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਲੈਟਰ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਰੋਕਟ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਨੇ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਦ ਅਨਦਰ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਅਗੇਨ ਵੇਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ worker is working. Then it's reaching to the boxes, you are sorting it out and making sure it's reaches at the ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿਵ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਉਹਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। So they are equally responsible. You guys sit on the table to make sure how the system will work. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, they get tons of money as a bonuses and other thing, but on the name of workers benefits and worker safety and all these things ਉਹ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਖੀ ਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ it's coming through the Christmas time and this thing and everyone is waiting, but ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਤੇ why not someone did very good there. That's awesome. Yeah, that's very good. And ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਤੇ why not ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਫਟੀ ਪੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ ਹੈਪੀਲੀ। ਸੋ ਅਕਸਰ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੀਏ, ਬਟ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਦੋਂ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ। ਤੇ ਸੋ ਆਲ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟ ਆਫ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਯਾ Wycliffe, I think time is running very fast. We have another guest also coming very soon. But what kind of services Canada Post is providing right now? Canada Post is providing, they do have an IT department that provides those services. At the same time, we also provide services in letters and parcels. We also do provide other services that through the other companies, like Purolator. They own Purolator. So Canada that's Post. yeah, Canada Post does own Purolator. So any services provided by Purolator is one of those services. Right. Okay. Purolator also has their own
planes and all that. That's very Yeah. good. So ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਜੌਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਜੌਬ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ when people want to join any job they say, oh, I want to go to Canada Post because it's a union job, it's a safer, our safety is there. But it's a safe only when the leader or president of the Canada Postal Union is like the Wycliffe is there. So you all are safe because today is here to protect your rights. So I think we need leaders like you. Oh, thank you very much for raising the issues of. And just wanted to mention this that CUPW, which is Canadian Union of Postal Workers, was the first union to be to unionize in the government. And in the 80s, we were on strike for over 41 days for maternity leave. Once we got it, it was extended to every Canadian. Right? In 2018, we did take Canada Post to court because they paid a group of workers who are predominantly female much less than the other group. We won that through arbitration, and the government passed a law on pay equity in 2019, and the struggle still continues. I know we have lots to capture, and we will continue to push this government and also Canada Post to be a leader in the industry. No, that's very good point, and with your this point, I am just thinking, you don't think it remind us the back home places wherever we come from, where ladies got discrimination and they got very less salary as compared to men, and those things are, we don't deserve those things in Canada. Exactly. Because we are very progressive country and people trust our values and everything, and if these kind of people are not doing justice, it means there is a big gap here, so we need to fix it. And we need to promote our ladies and make sure they are getting their fair share, whatever they deserve, and they all have a right to move forward and doing the things. So no, thank you very much. Thank you too. So it was wonderful to have you, and once again ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੇਕਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਲੋਕਲ ਚੈਪਟਰ ਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋ ਵੈਨ ਵੀ ਆਰ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਯੂਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਐਕਚੁਅਲੀ. So we just extended the time. No? Not yet. Not yet. Yeah, not yet. But we expect to be locked out or on strike. But right now, it's not been declared. We have to provide a 72-hour notice if you were to go on strike. That has not been provided yet. Okay, perfect. So 72 ਘੰਟੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ. I believe it should not happen, and they should give you your fair share so that every family should be happy at their home and they get their parcels, letters. So Pure Letter is also will be on strike if you guys. No, just us. Just Canada Post. Yeah, just Canada Post employees. Okay, not the Pure Letter. That's Pure Letter. Yeah, that's okay. So different. I was hearing like they said it will not impact much on the things because they have a alternative solution. No, it's gonna hit hard. Hit hard? Yes. How many workers? Small business. How many workers? We are looking at 55,000 workers. Oh wow, that's so much. So 55,000 ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਹਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਦੇ I can watch you now. So it's very good actually. Yes. You know, if 55,000 people are going on strike, definitely it will shake the system. Right. But again, we don't want you to go on strike. But strike is your fundamental right. Right. So I think no one can deny it. So if you want to go, if you are getting your work is not done, so definitely you can do. Dev ki ਕਿਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ strike ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਵਾਲੇ? So I think we ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਤੇ ਜੀ. So I think that's all for the today. So thank you very much for your time. I say thank you for having me over and for the support that you've accorded to the rest of postal workers. I'm sure they're very proud of what you're doing, and we are there with you.
I am always with you, my friend. Thank you. So whenever you need, this studio is here Yes. to spread your message so that people can understand why workers go on strike. We always think, oh, they are just want so much money, etc., etc., or all these things. But Yes. this is a fair demand, and you are going under the constitution. See your Yes. fundamental rights. It's not Yes. like you are doing any illegal job or any No. illegal service. So you are doing your right, Yes. going on your strike, and I think we all deserve the. We have our fundamental rights, so basic rights. We all should work on that. And thank you very much once again. Thank you. And for your valuable time. Sure. Thank you so much. Thank you.